Students, today we are going to revise some different aspects from the unit, that is measurement and effect of heat. So in this lesson we have studied about the different concepts. First all of we studied about heat, the different sources of heat, and that sources are sun, earth, chemical energy, atomic energy, electric energy, air. All these are different sources of heat. After that we studied about the temperature. What is temperature? And the relation between the heat and temperature. So then we studied about the thermometer. Thermometers are the devices which measures the temperature. So there are different types of thermometers. We studied first the construction of thermometer and the construction of different thermometers, and that are the clinical thermometer, laboratory thermometer, and the maximum minimum thermometers. Okay. So after that we studied about the specific heat. So what is specific heat? So the specific heat of an object is amount of energy, amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree. So that heat is called as a specific heat. Okay. We also studied about the calorimeter. Calorimeter, so that is the device which is used to measure the heat content of the substance. The construction of calorimeter, we also studied about the construction of the calorimeter. Then we studied the effects of heat. So there are two types of effects of heat. When any substance is given to the heat, there are two changes takes place in that substance. So that substance expands or contract, and this change in the state of that substance occurs. So from that effect we studied about the expansion. There are different expansion we see in different types of substances. So expansion of the solids. There are three different ways of the expansion of the solids, that is linear expansion, area expansion, and volumetric expansion. Then we studied about the expansion of liquids. So in liquids there is only volumetric expansion is seen, and we also studied about the expansion of gases and all their formulas. Now we are going to solve some examples from exercise. So here see first example given here. What must be the temperature in Fahrenheit so that it will be twice its value in Celsius? तर इथे काय करायचं सांगितलं बघा, फॅरेनहाइटचं टेम्परेचर विचारलेलं आहे जेव्हा ते सेल्सिअस पेक्षा काय असेल ट्वाइस असेल तर तेव्हा. म्हणून इथे गिवन डाटा काय दिला आहे इथं फॅरेनहाइट इज इक्वल टू ट्वाइस सेल्सिअस असं विचारलंय की ट्वाइस सेल्सिअस असताना म्हणजे जेव्हा सेल्सिअस दुप्पट केलं तर तेव्हा फॅरेनहाइटचं टेम्परेचर किती असेल असा काय हा क्वेश्चन आहे. इथं एफ ची आपल्याला व्हॅल्यू विचारलेली आहे. Therefore इथं बघा C is equal to 2C आहे. हे 2 काय होईल तिकडे येईल म्हणजे डिनॉमिनेटरला येईल. सो C is equal to F/2. आता आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे याचा. काय फॉर्म्युला आहे? C minus F minus 32/9 is equal to C/5. हा काय आपला फॅरेनहाइट फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. त्याचे व्हॅल्यू काय करायची याच्यामध्ये आपण काढू शकतो. इथं F minus 32/9 is equal to C ची व्हॅल्यू किती F/2/5. आता आपण हे
9 इकडे काय येतील डिनॉमिनेटर येतील. सो हियर सी काय होईल 5 इन ब्रॅकेट f minus 32 is equal to 9f upon 2 अशी काय मिळाली आपल्याला इथं व्हॅल्यू मिळाली. आता हे सॉल्व करूया आपण. याचा काय करायचं मल्टिप्लिकेशन. सो 5 into f 5f minus 5 into 32 आणि 5 यांचं मल्टिप्लिकेशन करा. 5 into 2 जा 10 5 3 जा 15 and 16 160. Okay, so here 160 is equal to 9f upon 2. आता इथं आपण काय करू शकतो याचा डिव्हिजन करू शकतो. 9 डिवाइड बाय 2 किती आहे बघा. बेटो 8 1 गुणा 10 पॉईंट दिला 2 म्हणजे 10. म्हणजे याचा काय होणार याची डिव्हिजन किती येईल 4.5. इथं आपण परत लिहूया आता 5f minus 160 is equal to 4.5f. आता हे फॅरेनहाइट हे एका साईडला आणि नंबर्स एका साईडला करू आपण. म्हणजे 5f इकडे आल्यानंतर मायनस होतील 4.5 f1 इज इक्वल टू मायनस इकडे गेल्यानंतर प्लस 160. आता यामध्ये आपण मायनस 5 मधून 4.5 गेले 0.5 f इज इक्वल टू 160. आता आपल्याला f ची व्हॅल्यू काढायची आहे. f इज इक्वल टू 160. इथं मल्टिप्लिकेशन आहे इथं आल्यानंतर डिवाइड होणार आहे. आता पॉईंट काढून टाकायचं असेल तर 0 आपण काय करतो वरती न्यूमरेटरच्या इथे देतो आपण. म्हणजे कसं होईल बघा 1600 upon 5. आता हे काय करूया आपण डिव्हिजन. 5 3 जा 15 इथं 10 उरले 5 2 जा 10 आणि हा 0. therefore f is equal to 320 डिग्री. हे काय आपल्याला आन्सर. f ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे विचारले. f is equal to 320 डिग्री फॅरेनहाइट. हे काय असणार आहे याचं आन्सर असणार. Okay, this is the first example. Now see the second example. What is second example? A bridge is made from 20-meter long iron rods at temperature 18 degrees Celsius. The distance between two rods is 0.4 centimeter. Up to what temperature will the bridge be in good shape? तर असा काय क्वेश्चन आहे. आता इथे गिवन काय बघा L1. So the length of that iron rods, that is the initial length that is given 20 centimeter. Difference in the length, that is the change in length that is given, and that is the 0.4 centimeter. And here this converted into meter, that is 4 into 10 raised to minus 3 meters. Now here see the initial temperature that is also given, and that is the 18 degree Celsius here, and the lambda for iron that is 11.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Now we have seen here the formula for the change in the length. So that is, what is that? L2 minus L1 is equal to lambda L1 delta T. Delta T, it is the change in temperature. So we have to first calculate to detect the change in the temperature. Therefore change in temperature is equal to, इथं जर डेल्टा टी काढायचं असेल तर हे जे आहे ते आपल्याला या इक्वेशन मध्ये इकडे आणायला लागणार. सो L2 minus L1 upon lambda L1. तर ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ते आपण काय करूया फॉर्म्युला मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करू.
So delta T is equal to L2 minus L1, that is 4 into 10 raised to minus 3 upon lambda is 11.5 into 10 raised to minus 6 into L1, that is the 20 centimeter. So here 10 raised to minus 6 and here minus 3. So इथं जेव्हा हे न्यूमरेटर येतील तर तेव्हा हे काय होतील प्लस होतील आणि प्लस आणि मायनस यांची काय होणार आहे सबस्टिट्यूशन होणार आहे आणि इथं किती होणार शिल्लक का इथं असं तयार होईल -3 into 10 raised to 6 upon 11.5 into 20. So इथं 4 into हे प्लस आणि मायनस 10 raised to 3 upon आता यांचं काय होणार आहे मल्टिप्लिकेशन 0 5 to 10 1 2 into 1 2 and this 3 and here 2 into 2 and point here given. So here 4 into 10 raised to 3 means what 4000 upon 230. So here zeros are 1 and now 400 upon 23. 400 upon 23. 21 23 किती लेवल 7 चला 1 0 तेव्हाचे 0 आता बघा 23 7 किती होणार 161 9 उरले परत काय होईल 0 3 into 3 9 and 3 to the 6 1 and 22 परत 0 दिलं 23 90 207 इथं किती आलं बघा डेल्टा T is equal to 17.29. आता डेल्टा T म्हणजेच काय आहे डेल्टा T म्हणजेच फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे इथे आपण फायनल टेम्परेचर इज इक्वल टू केला तर तो काय होईल डेल्टा T प्लस काय म्हणायचं इनिशियल टेम्परेचर आता डेल्टा T किती आला आहे 17.39 प्लस इनिशियल टेम्परेचर किती होता 18 डिग्री यांची बेरीज किती आहे 0.39 आणि नंतर 7 आणि 8 किती होईल 15 आता 1 2 आणि 3 35.39 degree Celsius. So here is the final temperature. हे जे आन्सर आहे तर हे आपलं काय येणार आहे फायनल टेम्परेचर येणार आहे. So at 35.39 degree Celsius the bridge will be in good shape. तर तो ब्रिज 30.39 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत राहील या टेम्परेचर पर्यंत तो चांगल्या कंडिशनमध्ये राहू शकतो. Now see the next example is at 15 degrees Celsius the height of Eiffel Tower is 324 meter. If it is made of iron, what will be the increase in length in centimeter at 30 degree Celsius? So what is here see given data? तो इथे काय विचारलं बघा what will be the increase in length जे increase in length change in length असं काय केलं आहे क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे. गिवन डाटा आपल्याला काय दिलं बघा डेल्टा T so that is the change in temperature 30 degree Celsius minus
15 डिग्री सेल्सियस म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर आहे फायनल टेम्परेचर याच्यामधला डिफरन्स दॅट इज 15 डिग्री सेल्सियस. देन L1 is given initial length that is 324 meters. Then lambda for iron that is 11.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Now here see this is the formula. So change in length that is the L2 minus L1 is equal to lambda into L1 into delta T. So we substitute all these value in the formula. काय होगा lambda ची व्हॅल्यू काय आहे 11.5 into 10 raised to minus 6 into L1 किती आहे 324 and delta T that is the 15. आता आपण मल्टिप्लिकेशन करूया इथं 324 into 15 15 ने काय करायचं गुणायचं 15 × 60 15 दुनी 30 आणि आजचा किती आला 6 36 3 15 45 48. So you will see 11.5 into 4860 into 10 raised to minus 6. Now आता हा काय करायचा मल्टिप्लिकेशन इथलं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायचं आहे 4860 into 11.5 500 45 43 4 5 20 24 0 0 6 8 and 4 plus आता 2 0 0 6 8 and 4 0 0 6 and 3 9 18 10 and 15 15. आता इथं किती पॉइंट 1. So here किती आन्सर is equal to 55,890 multiplication. So here again 10 raised to minus 6. With the answer is 55,890 into 10 raised to minus 6 meters. मीटर्स आता सेंटीमध्ये मीटरमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर इथे किती होतं बघा 55,890 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to 2 सेंटीमीटर. हे काय केलं मीटरमधून सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्जन केलं. आता इथं प्लस इथं मायनस आणि इथं प्लस यांचं काय होतं डिफरन्स तो किती होतो -4 सेंटीमीटर आला. आपण आता पॉईंट द्यायचे -4 आपण घालायचे 1 2 3 4 मीन्स 5.5890 centimeter. So this is the difference. So this is the change increase in the length at the 30 degree Celsius. So here 5.5 that is near about what that 5.6. So this is the increase in length of Eiffel Tower at 30 degree Celsius. Okay, so this is the example we solved here. Next example is, see here
next example is two substances A and B that have specific heats C and specific heat C and 2C respectively. If A and B are given Q and 4Q amounts of heat respectively, the change in their temperatures is the same. If the mass of A is M and what is the mass of B? आता इथे काय गिवन डाटा दिला बघा आपल्याला specific heat of A, that is a C here given, and the specific heat of B, that is a 2C. Now see the heat, amount of heat Q for A is a Q and amount of heat for B is a 4Q here given. Now the delta T, that is the same, change in the temperature is same for both. Then mass of A, that is the M, and mass of B, that is the asking what is the mass of B. Okay. Now here say the formula is amount of heat is equal to mass into specific heat into delta T. So what is, now see the what is delta T? इथं आपण जर डेल्टा टी केला तर काय होणार आहे हे मास इनटू स्पेसिफिक हीट काय होणार आहे इकडे डिनॉमिनेटर येणार आहे म्हणून इथं काय झालं का डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन मास इनटू स्पेसिफिक हीट. ओके. नाउ ॲज डेल्टा टी इज सेम फॉर सबस्टन्सेस ए अँड बी. इथं आपण काय लिहिलं डेल्टा टी काय आहे दोन्ही सबस्टन्ससाठी काय आहे सेमच आहे म्हणून आपल्याला काय मिळालं का वी हॅव Q for A here, Q for A and mass for A and specific heat for A, that is equal to Q, that is the heat, amount of heat for B upon mass of B into specific heat of B. Now see here heat of A is a Q and mass and that are given here Q upon mass into specific heat. Otherwise heat for B, amount of heat for B किती दिला आपल्याला इथं amount of heat for B is the 4Q here and mass of B it is the same as asking for us तर त्याच्यामध्ये तसंच लिहिलं आपण आणि specific heat for the B, that is the 2C. Then it is given here. आता इथं बघा हे C and C कॅन्सल होतात त्याच्यानंतर इथं 2 into 4/2 आहे म्हणजे 1 2 into 2 1 जा 2 2 जा 4. Q आणि Q काय झाले कॅन्सल. So these also get cancelled. And it will give you 2. So that is given here. The 1 upon M is equal to 2 upon M mass for B. And therefore mass for B is equal to 2 upon M. हे 2 काय झाले इकडे आले आणि मग ते किती होते 2M होते. So therefore mass for B is equal to 2M. And therefore this is the mass for B. Here we calculate this. हे आपण काय केलं आता नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व केलं. सो रिमेनिंग एक्झाम्पल दॅट इज वन मोर एक्झाम्पल इज देअर इन युअर एक्सरसाइज. सो सॉल्व दॅट एक्झाम्पल.